Okay. I've already starting again. Yeah. Okay, well, welcome everybody. Sorry for that interruption. Welcome to this session on the mobile apps to improve detection and management of wasting. This session is divided into two. First, there will be a presentation about the detection of wasting using mobile applications. And then we'll go over to the second presentations, which will talk about the management of wasting using mobile applications. So for the first presentation, I would like to introduce you to the three speakers that we have on our panel. The first speaker is Gene Alexander. He is the CEO of Body Service Translations. Gene previously taught biomedical engineering at Stanford University, co-founded the orthopedic implant company Conformis, and for the past few years has led the technical development of auto-entro for BST with funding from Bill and Melinda Gates Foundation. Our second speaker for this session is Marcus Matiacek, an IT solution architect and product owner of the Child Growth Monitor. He plans and coordinates the development of AI solutions using lean and agile principles. In his professional career of 20 years, he was consulting European and German government organizations and ministries on IT. Marcus designed and implemented innovation solutions in the field of procurement, big data, and cloud infrastructure. Winning an innovation challenge of the German NGO Welthunger Hilfe in 2017 led to the development of the Child Growth Monitor, an AI-based solution to measure children and support the diagnosis of malnutrition. Our third speaker today on the first presentation is Laura Mandiaya, a researcher in nutrition and health area of the Department of Technical Engineering of ACF, and a collaborator on the EPINUT research group of the Complutense University of Madrid. Since 2015, she is the principal investigator of the research project CMAM Photodiagnostics app, a mobile application that aims to identify acute malnutrition among children under 5 from an image of the left arm. She graduated in biology at the Autonomous University of Madrid, completed a master's degree at biomedicine at the University of Alicante, and obtained her PhD at the Autonomous University of Madrid, getting specialized in the application of geometric morphometric techniques in the field of physical anthropology. And my name is Iris Boldermeijer. I am a nutrition advisor for International Medical Corps, and together with BST, we're validating the Auto-Entro app. So those are the speakers for the first presentation. I will share my screen to show you the slides. Give me a second, please. I hope you're all able to see my screen. Okay, great. So before we go into the technical panel questions, I would first ask the speakers to present their application into 1 to 2 minutes and highlight any advantages your application might have for the humanitarian sector. So let's start with BST. Jean, would you be able to share some details about the Auto app, please? Sure, and good morning. Our system is called Auto-Anthro for automatic anthropometry. The objective of the system is to reduce the numerator measurement variability by deploying technology that can capture essential anthropometry with the click of a button. Our system uses an Android phone with a 3D scanning attachment. The 3D scanner uses a small infrared light source and dual cameras to take 3D with a moving child. Our software then integrates these multiple 3D scans into a full 3D model child, from which we can extract basic anthropometry measurements, height and length, MUAC in real time, and then generate a full anthropometric model offline. The real-time system does work offline, but to get the full anthropometry requires internet access, either cellular or Wi-Fi. The advantages of our system include objectivity, automated data storage,
and the future possibilities of having that full three-dimensional model. Disadvantages are high upfront cost, and at the current time, a lack of some validation data for our Android system. Thank you. Okay, great. Thank you so much, Dean, for that overview. I would like to hand it over to Marcus. Marcus, would you please be able to say something about your mobile application? Yeah, happy to do so. So my name is Marcus. I work for a German NGO, Welthunger Hilfe, and we have developed the Child Growth Monitor app to replace height boards, MUAC tapes, and weighing scales to measure children and support the diagnosis of malnutrition by frontline healthcare workers. So advantages is you only need a smartphone. Yeah, I'm not sure if you see the app. You only need a smartphone. You can scan a child even when it's moving within seconds. And we measure height, MUAC, and weight. And we follow a non-profit and open source approach where the data does not belong to us. It is owned by the family, and we apply the highest standards of data protection. Great, thank you so much, Marcus, for that overview. Laura, can I please ask you to introduce your mobile application? Hello, good morning. Thank you for the invitation. Yes, sir. Well, first of all, some photo diagnosis is not just a mobile application, but a whole research project, which has as one of its results the creation of a mobile application. But it is very important to say that before having all the knowledge to create this application, we had to build this knowledge from zero, and that's why here we saw all the scientific publications we have regarding all the basis of this application. Well, this application, it doesn't register measurements, it doesn't have any biometrics, but it studies shape. It is based on the study of shapes, in this case of children. And all this study has been done under a tool of techniques called geometric morphometrics. So the aim of this application is to take a picture of an arm of a child, and by comparing the shape of the target child with a whole database of images that we have already collected, get to know the nutritional status of the children. So the output of the application would be, as you may see in the right, a color code, the traffic light color code, typical to assess nutritional status, in which we can get to know if the child is well nourished, undernourished, or in risk of suffering malnutrition. It is important to say, since we don't register biometrics, as I said before, that all the shape variables that are obtained from the use of this application are correlated with the traditional metrics, or the usual metrics used as nutritional indicators, which are MUAC and weight for height Z-score. So any child screened with the application will be confirmed in the health facility when these measurements are registered. So the aim of this application is to increase coverage of identification of acute malnutrition, and thus to help CMAM, CMAM at all. And an important another thing to say also is that this application is offline. It doesn't require internet to work, so we can have the result without the need of connecting ourselves to the internet. But if we do have internet, and this is our aim for community health workers, who are our end users at this point, it will be also possible to facilitate to the health system information on where are these undernourished cases. So it will help to build an early warning system platform to prevent for malnutrition. And that's all. Thank you.
Oh, Iris, you're muted now. Yeah, I think so. Sorry. I unmuted myself. So Laura, thank you so much for that overview of our application. I would like to invite the 3 panel members to provide answers to the question I would like to pose. So the first question being, what makes the application useful for governments and especially those in fragile countries? Would somebody like to start? Marcus, can Laura, invite you to start? Yeah, I think the clear advantages are that it requires less hardware and less training, so less expert resources for the governments. I think that is a huge advantage, together with that you get highest quality data without human error and manipulation, and that you can provide real-time data for monitoring and immediate action. For us, also, the open source approach allows for easier integration into the existing health systems. Okay, great. Yeah, I would pick up on that and say that as Marcus and the other systems seem to be, they're designed from the very beginning to automate the data entry function. So we're trying, all of us are trying to eliminate the key punch error that caused so much difficulty. And then because all of these results are going up into the cloud, the goal for all of us, I assume again, is to make it easier for national governments to directly pull that data from our database into their government software systems. And again, with these technology solutions, the objective is to be able to avoid the very cumbersome and very expensive standardization phase of data capture prior to actual trials starting. I would like to add here also that, well, I think all these technological tools have the aim to help visualizing how digital health tools can be a solution to increase the coverage, in our case, the coverage of malnutrition, especially also in challenging contexts where we have to keep the physical distance, for example, in these pandemics that we are suffering nowadays of COVID, but there are many more, and all these technological solutions could be really helpful for these challenges. And also another point is that these kind of solutions help activating community and involving them in the management of acute malnutrition. And I think that for all of us, this is like a key aspect also, no, to involve people. Okay, great. Thanks so much all for those answers. My second question would be, what are the challenges of this application and also the challenges in terms of scalability? I'll start with that one and then let you all jump in. I think some of the challenges initially, and it's something that I think that Laura's group is addressing most directly, is a little bit of issue about privacy. Everybody's worried about images being taken of their children and kept. And so we all, and I believe Marcus as well, tries to make sure that the data that we capture is definitely not recognizable outside of the application. So we try to keep just that 3D scan, which doesn't look like the child exactly. And I know Laura just takes a picture of the arm. And so I think Marcus is also, you're just capturing the anthropometry, if I'm wrong, correct? I fully agree. Yeah, the data protection and also the trust that the parents have in us deploying those solutions is crucial. So we capture
the anthropometric data, and we blur faces also, which would be recognizable any faces as early as possible in the process where we measure them. And adding on that, it's a challenge that of course every country has their own legal boundaries. Yeah, so organizing a rollout, a multi-country rollout in many countries is challenging also in terms of the legal requirements which need to be met. The GDPR for us works really well. And it's quite nice to see that countries like India basically copy and paste the law, which makes it much easier to comply with data protection laws. But yes, also in the African context and so on, this is a challenge always. And yeah, then also in that sense of the data, I would like to say that when we do partner projects with partners, they evaluate our solution. Often this is in the context of research. And so it is only allowed to use the data for the purpose of research. And while I think commercial use could be restricted, nobody wants to get rich really of data of malnourished children. I think we all agree. I think that research only maybe is a bit short, and we need to also allow for humanitarian purposes, humanitarian use. That's I think a challenge that we're facing. Well, I will talk about your 2 points, and then I will propose another one to discuss. Regarding the data privacy by means of what part or what are we registering, what are we working with, it is true that registering images from children is quite challenging because we have to preserve their anonymity and well, you all know all these aspects because you have been discussing about it. So the fact of registering images of parts of the body or not containing biometrics in this situation of digital health solutions, it's an opportunity, no? Because we are avoiding all these kind of problems, no, related to identifying children by registering pictures of their face, their fingers with their fingerprints or whatever. Another point, well, regarding all the data privacy that you were talking now, the data sharing with partners, it is true that it is many times the fact of being restricted to research, it's quite restricting, no? It's true then that from the humanitarian perspective, we try to put together all this data to enhance health systems, no? So I think it is a good idea to work also to include in these digital health policies that different governments have try and include all these aspects. And also I think that these digital health tools can also reinforce governments who don't have these kind of policies, because there are many countries we don't have any policy at all regarding digital health solutions. So the fact that these tools are arriving and that we are designing all these kind of tools may help these governments to finally develop these kind of policies that can help all of us later to ameliorate the situation in this context. Well, and I want to propose you another point of discussion now, that is that many times we are able to increase coverage of diagnosis now using our solutions, but there is a lack of response, no? So we are identifying children, but where are we going to refer them? And in that point, I think it's very useful, very necessary to involve health systems from the beginning, no? Because if not, we can have to face this barrier that we are able to identify lots of children with undernutrition, but where are we going to refer them if we haven't worked with the health system, no? And I leave it there for you.
Okay, thanks everybody. So we're actually approaching the end of the first presentation. So thank you all for your valuable answers. There is one question posed in the Q&A. I will read it out loud and I would ask you to respond to the question as you see fit. The question is, how is the application linked with the government health facility child health information process? And to be exact, at the triage stage of admission. Has the app been tested with or alongside a skill of government e-health child health diagnostics app? Does any of the speakers would like to answer that question? Yes, so for us, for the Child Growth Monitor, we are working with partner organizations like Action Against Hunger in India, which belongs to ACF, basically also, to test the solution in the field and also see how the Anganwadi workers, real frontline healthcare workers in the community setting, also can use the application. And yeah, with very good results. So the usability and also in the challenging context, where offline regions where literacy levels also are low, it has to be addressed also, I believe, from the start when designing those solutions and building those solutions. Yeah. Thank you, Marcus. And if I can, I would say that for our system for AutoAnthro, the primary work in the past has been more towards survey type work, but the work that we're currently doing with IMC, a current validation study that we're running, is designed really to see how the system can work in that real-time humanitarian challenge type situation where you're going to try to be doing triage and trying to get some immediate response for malnourished and undernourished children. Well, in our case, we have been working with the health ministry since the beginning of our project that we started to do in Senegal. We involved them in the creation of all the activities, and we have a meeting with them every 6 months where we update them on the project. So we are now deciding which would be the better way of including the application into the health system tools that they normally use. They normally use in Senegal the DH2 or something like that, DHS2. So we are now thinking how to put together the data provided by our app with their platforms. And up to now, we have tested the application in Senegal at field level. And now in July, we are going to do a new testing involving all community health workers and also the people from the health ministry, so that they can also give us their feedbacks on how to design this scaling up procedure, which we aim to start in Senegal by the end of this year. Okay, great. Thank you so much. I think that ends it for the first presentation. We don't have other questions to be answered. Obviously, feel free to reach out to the organizations if you would like to have more detail. So with this, I would like to hand over to Sandrine for the second presentation. Okay, thank you, Iris. Hello everybody, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Sandrine Buzière, je suis la coordinatrice régionale du programme Santé pour Terre des Hommes. Et comme vous le voyez, je vais faire ma présentation en français, mais vous avez vu que Shined vous a mis dans le chat comment vous connecter au traducteur pour avoir la traduction. Mais je vais d'abord laisser la parole à ma collègue Myriam Chang, qui va être présentée en anglais pour World Vision Canada. Hello, everybody. Thank you, Sandrine. I'll just give a very brief introduction to Lydia. Lydia is both the name of our consortium made up of Terre des Hommes, Action Against Hunger, and World Vision. Lydia is also the name of our first collaborative digital solution that we're planning to develop together. And in a nutshell,
we are 3 organizations deep into addressing child malnutrition and child health. And over the years, we have seen how there's the fragmentation in terms of how sometimes childhood infection and malnutrition is treated very separately in a rather siloed approach. And so we recognize that we need to provide more integrated and timely and quality treatment for children who may be presenting with either acute malnutrition or childhood infection. In that sense, this digital solution is a suite of tools that is both a job aid, a protocol support, as well as helping with data management. So we are working on this together and hoping to build on the very successful example of Terre des Hommes IADA project, which already is nearly at scale in Burkina Faso and fully integrated with the National Health Management Information System to support the IMCI program. And World Vision has worked on a pilot project together with IMC and Save the Children UK in the past and developed a pilot CMAM app. So we hope to integrate these two tested tools and look at how we can increase coverage, improve quality, and really transform data management in addressing both childhood malnutrition and childhood infections together. Thank you. And I hand over to Sandrine. D'accord. Merci Myriam. Donc, Aledia, c'est une solution numérique pour améliorer la prise en charge de la malnutrition. Ça, c'est notre premier objectif, mais tout en renforçant le système de santé. Donc, l'objectif, c'est de vraiment voir comment est-ce qu'on peut intégrer la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au sein du système de santé. Next slide, please, Pinette. Voilà, donc comme Myriam vous l'a déjà dit, Aledia, c'est un consortium. C'est la volonté de 3 ONG de s'unir. Donc, d'abord, Action contre la faim, qui est un acteur majeur de la lutte contre la sous-nutrition dans le monde. Ensuite, Terre des Hommes, nous, on possède une vaste expérience en matière de technologie digitale. Et notre objectif, c'est d'améliorer les compétences et les performances des professionnels de santé pour améliorer la qualité des soins. Et World Vision International, qui a une approche multisectorielle pour la lutte contre le retard de croissance, la malnutrition, l'émaciation, l'anémie, la santé maternelle et infantile. Et World Vision est aussi active dans la santé digitale. Et donc, ces 3 organisations ont voulu s'unir pour avoir une initiative commune et arrêter aussi de diluer les interventions. Next slide, please. Voilà, sur quoi parle le rationnel en fait d'Aledia? Ben, comme vous le savez tous, hein, je ne vous apprends rien, les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère ont 9 fois plus de chances de mourir d'infection que les autres enfants. Et malheureusement, moins de 20% des enfants atteints de wasting sont couverts en fait. On a des taux de couverture qui sont quand même plus ou moins élevés en fonction des pays et des contextes, mais il y a une faible couverture des enfants qui sont atteints de malnutrition. Ça veut dire en fait que ces enfants n'ont pas accès au traitement dont ils ont besoin. Next slide, please. Ce schéma montre en fait que il y a un cercle vicieux entre la sous-nutrition et les maladies, et qu'en fait il faut vraiment avoir une approche holistique pour mieux prendre en charge les comorbidités. On peut aussi remarquer que en fait on a 2 protocoles qui ont été développés par l'OMS, le protocole de la PCME, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, qui est un protocole qui a fait ses preuves en fait pour renforcer les compétences des professionnels de santé afin qu'ils aient une meilleure prise en charge des enfants et un meilleur diagnostic. Et on a aussi le protocole PCIMA de prise en charge des enfants atteints de malnutrition aiguë. Ce qu'on constate, c'est que ces protocoles, ils existent, ils sont de bonne qualité, ils sont une bonne solution pour améliorer la qualité des soins et les compétences des personnels de santé. Mais aujourd'hui, ils sont peu utilisés dans les structures de santé. Donc, notre objectif, c'est vraiment que ces protocoles soient utilisés pour améliorer la qualité de la prise en charge des enfants. Next slide, please.
Voilà, juste pour vous dire que notre objectif, donc, c'est de partir du protocole de la PCME, qui est donc ce protocole de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, où il y a dans ce protocole déjà le diagnostic de la malnutrition aiguë, puisqu'en fait, on peut faire un poids-taille, prendre un périmètre brachial ou vérifier les œdèmes et avoir un diagnostic. Mais par contre, il n'y a pas le suivi et la prise en charge. Vous savez que la prise en charge dans les structures de santé, elle dure en moyenne 8 semaines, 2 mois, voire un peu plus. Et donc, on souhaite vraiment pouvoir intégrer ces deux protocoles. Aujourd'hui, on a déjà des applications qui existent. Donc, nous, Terre des Hommes, on a le registre électronique de consultation sur la PCME. Et World Vision Canada, par exemple, a aussi sa CMAM app, qui est une application pour la prise en charge des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. On souhaite vraiment pouvoir fusionner ces deux applications, ces deux protocoles pour en faire une seule, voir si après on pourra avoir une application sœur aussi sur le niveau communautaire, parce que notre objectif, c'est vraiment de garantir le continuum de soins du niveau communautaire vers le système primaire au niveau des centres de santé et même au niveau du référencement. Et donc, on va faire une phase pilote de ce prototype au Mali avec un financement de la Banque mondiale. Et ensuite, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir passer à l'échelle ce prototype dans d'autres pays d'Afrique. Et au sein du consortium, on s'est donné 3 à 5 ans pour arriver à ce que Aledia soit l'application qui soit utilisée par les systèmes de santé pour soigner les enfants de moins de 5 ans. Next slide, please. Alors, quels sont les avantages d'Aledia qu'on souhaite mettre en avant? Le premier, c'est que Aledia va permettre la réorganisation des soins. On souhaite vraiment pouvoir remettre en place ce qu'on appelle le circuit unique de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, qu'il vienne pour une consultation pour une maladie comme une diarrhée, un paludisme, ou qu'il vienne pour la malnutrition, il faut qu'il puisse être pris en charge dans le même circuit, par le même personnel de santé, et que les deux services de PCME et de nutrition soient des services intégrés. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif d'Aledia, parce que ça permet de rationaliser les coûts, et aussi ça peut faciliter l'accès aux structures de santé pour les parents, puisqu'on voit souvent que aujourd'hui, dans le cas de la prise en charge de la malnutrition, il y a un jour de prise en charge par semaine, qui peut être beaucoup plus compliqué pour les parents d'arriver ce jour-là. Alors que là, on veut vraiment que les parents viennent dans la consultation de la nutrition quand ils le veulent et ils le peuvent. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge, puisqu'ils vont suivre un protocole de soins. Ensuite, c'est avoir un meilleur suivi de l'enfant, puisque en fait, l'infirmier va suivre un protocole de consultation digitalisé. Tout ça va générer des données individuelles, et ces données individuelles peuvent être analysées pour mieux comprendre quelle est la situation de l'enfant, pourquoi est-ce qu'il a un faible gain de poids, pourquoi est-ce que certains enfants vont faire des rechutes, pourquoi est-ce qu'il y a des cas de non-répondants ou d'abandon. On va vraiment faire l'analyse de toutes ces données-là. On va aussi créer une application de gestion des stocks, ce qui va permettre de faire un lien entre la consultation et les stocks et de calculer des consommations moyennes et d'anticiper aussi les commandes. Ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, on obtient des données qui sont fiables, elles sont désagrégées, mais on a la capacité et la solution technique pour les réagréger et les reverser dans le DHIS2. Donc, toutes les données qui sont générées par l'utilisation de l'application peuvent rentrer dans le système national d'information sanitaire. Et puis, on a un autre avantage, c'est l'approche Surge nutrition et l'approche Health Surge global, parce qu'en fait, avec l'application Aledia, on peut avoir l'ensemble des informations sur les consultations et en temps réel. Et donc, si jamais on a des pics, soit individuels par rapport à une maladie, soit trop de consultations au niveau global, ça va générer des alertes et après, on va pouvoir mettre en place des réponses pour renforcer le système de santé et lui permettre de réussir à répondre à ces pics. Next slide, please. Maintenant, je vais rapidement vous présenter comment est-ce qu'on fait pour passer à l'échelle ce genre d'application en vous présentant l'expérience que Terre des Hommes nous avons au Burkina Faso avec IEDA, qui est donc l'application qui aujourd'hui n'est que la PCME
et qui bientôt deviendra Aledia, l'application qui va intégrer la prise en charge de la malnutrition. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on couvre 1360 centres de santé. C'est 70% de l'ensemble des centres de santé du pays. Et cette année, on va arriver à 85% de tous les centres de santé du pays. On a 6000 utilisateurs qui sont actifs. On a une base de données avec plus de 4 millions d'enfants. Et on a en moyenne 250 000 consultations par mois. Et on est en ce moment en train de transférer cette application au ministère de la Santé. Toutes les données vont être transférées dans le cloud du ministère de la Santé et vont être gérées par le ministère de la Santé. Donc, c'est possible en fait de passer à l'échelle et de laisser le ministère gérer l'application. Et on fait des extensions maintenant de IEDA au Mali, au Niger et en Inde. Next slide, please. Mais comment est-ce qu'on fait pour que cette solution numérique fonctionne? La première chose, c'est vraiment de travailler avec le ministère de la Santé pour qu'ils soient dans la conception et qu'ils fassent évoluer avec nous et conjointement les solutions numériques vers la maturité. Donc, la stratégie, c'est d'abord d'avoir une phase pilote, mais déjà dans cette phase pilote, dans l'élaboration, le ministère de la Santé est aux commandes. C'est le ministère de la Santé qui décide où est-ce qu'on va faire la phase pilote, comment est-ce qu'on va la faire. Il faut vraiment qu'elle soit axée sur les besoins, qu'on engage toutes les parties prenantes. Il faut qu'on identifie tous les partenaires qui vont apporter des compétences complémentaires et on engage aussi la communauté dans cette phase pilote. Ensuite, on a la phase de passage à l'échelle. C'est la phase sur laquelle on est aujourd'hui au Burkina Faso où on essaye de déployer après la phase pilote sur plusieurs districts, plusieurs régions, de passer à l'échelle. Mais là, toujours, le ministère de la Santé est aux commandes et ça doit se faire avec le ministère de la Santé. Et puis après, une fois qu'on est passé à l'échelle, on a la phase de transfert où là, en fait, on va devoir renforcer quand même les compétences du ministère pour qu'ils puissent bien gérer la solution digitale, l'intégrer au sein de leur système. On va aussi les faire, et donc, comme je vous le disais, héberger les données dans leur serveur national. Il va falloir aussi transférer tout ce qui est le matériel logistique, les logiciels au gouvernement et on continue à fournir une assistance et un appui technique. Next slide, please. Alors, quels ont été les facteurs de réussite du passage à l'échelle? Donc, d'abord, c'est, comme je vous le disais, l'implication du gouvernement et du ministère de la Santé. Et il faut un leadership à tous les niveaux et unir toutes les directions. Donc, par exemple, s'il y a une direction de la télémédecine ou des nouvelles technologies, il faut qu'elles soient impliquées. Il faut qu'il y ait aussi la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Il faut qu'il y ait la direction du SNIS, du Système national d'information sanitaire, la direction de la nutrition. Il faut créer un groupe de travail technique conjoint avec toutes les directions. Ensuite, ça devrait être les pays qui devraient choisir l'outil numérique. En l'occurrence, je ne vous l'ai pas dit, nous, la solution qu'on a choisie pour Aledia et au Burkina Faso pour IEDA, c'est ComCare. C'est ComCare, une solution avec laquelle on travaille avec Dimagui. Mais voilà, c'est avant tout au pays de choisir sa solution numérique. Ensuite, il faut assurer les développements techniques en fonction des protocoles nationaux et de l'expertise nationale. Il faut vraiment se baser sur l'expertise nationale. Il faut bien sûr voir comment pouvoir transférer les données au SNIS et que aussi les données soient hébergées dans un serveur national, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Mais à un moment donné, les données appartiennent au pays dans lequel on développe la solution. Next slide, please. Donc, les facteurs qui ont contribué à la réussite du passage à l'échelle, vous les voyez là. Il y en a donc plusieurs, mais d'abord, c'est le fait que la phase pilote soit réussie et que, du coup, le ministère de la Santé adopte en fait cette approche, que les bénéficiaires l'adoptent aussi. Par exemple, au Burkina Faso, maintenant, les mamans, elles demandent à ce que les consultations de la PCME soient faites avec la tablette parce qu'elles ont vu qu'il y avait une meilleure prise en charge de leurs enfants et un meilleur diagnostic quand on utilisait la tablette. Ensuite, c'est sûr, il faut des volontés humaines et politiques fortes. Donc, il faut vraiment que les politiques s'engagent, qu'il y ait une réforme du système pour qu'on arrive à utiliser cette solution digitale et que les décideurs soient convaincus. Et puis, après, il faut des mécanismes de financement solides. Donc, par exemple, nous, au Burkina Faso, on a généré des évidences. On a fait une évaluation de la London School
qui a permis de montrer qu'il y avait vraiment une amélioration de la qualité des soins, une réduction de la prescription d'antibiotiques, une adhésion très forte du personnel de santé. Il faut aussi pouvoir faire donc un plaidoyer au niveau local et international et des bailleurs solides et convaincus. Par exemple, nous, au Burkina Faso, on est très soutenus par le Fonds mondial, le Global Fund, mais aussi par la Banque mondiale, par la Fondation Gates. Et voilà, il faut pouvoir créer un environnement de bailleurs sereins autour de nous. Next slide, please. Donc, quelles sont aussi les difficultés à éviter? Alors, donc, c'est très évident, le problème de connectivité, mais justement, pourquoi est-ce qu'on a choisi ComCare? Parce que ComCare est une solution qui permet de faire la consultation en étant hors ligne. Et en fait, l'infirmier peut faire ses consultations, il génère des données, il peut même avoir accès au dossier patient. Mais après, quand il doit se reconnecter, c'est là où il peut envoyer les données dans la base. Et donc, ça peut arriver qu'un infirmier fasse 2 semaines de consultation avec sa tablette et quand quelqu'un va à l'endroit où il y a une connexion Internet, il envoie la tablette et il envoie les données. Mais quand même, c'est important d'avoir quand même accès à une connectivité. Un autre écueil à éviter, c'est justement la fragmentation des outils sur le terrain. Il faut vraiment se coordonner autour d'une seule solution. Et on a l'exemple aujourd'hui au Burkina Faso où le ministère de la Santé est en train de développer l'application communautaire et ils ont choisi ComCare pour que justement il y ait un continuum de soins entre le niveau communautaire et le niveau CSPS, centre de santé, et que ce soit le même outil. Il faut vraiment pas fragmenter les outils. Et il faut bien sûr maintenir des ressources là où elles doivent être, donc au niveau des directions, au niveau de la MPTIC pour qu'elle puisse gérer le serveur des données, pour qu'elle ait des ressources humaines compétentes. Next slide, please. Je vais juste vous présenter aussi rapidement donc World Vision avec Save the Children. Ils avaient aussi développé la CMAM app. Et quels ont été les points forts en fait de cette application qui était une application de prise en charge de la malnutrition dans la consultation. En fait, on a vu que du coup, bien sûr, on avait une information des données de meilleure qualité, qu'il y avait une meilleure communication au moment des supervisions entre le district et les infirmiers, parce que du coup, on analyse les données et on peut faire du coaching grâce aux informations qu'on a recueillies dans le cadre de la consultation. Aussi que il y avait une réduction de la nécessité de se référer au manuel. En fait, les infirmiers, ils utilisent l'application comme un aide-mémoire et c'est leur manuel en fait de travail. Bien sûr, du coup, il y a une réduction des erreurs et une amélioration de la qualité des soins puisque l'application va jusqu'à donner le diagnostic et donner le traitement en fonction du poids et de la taille de l'enfant et en fonction de ses besoins. Il y a aussi donc une réduction des conflits entre les agents de santé et les soignants au sujet du traitement, parce que du coup, on choisit l'application choisit le traitement, mais tout ça, on l'a discuté en amont avec le ministère de la Santé et on a été tous d'accord sur le consensus de l'algorithme et de la décision de traitement. Et il y a une amélioration de la gestion des cas. Comme je vous le disais, on a vu qu'il y avait moins de non-répondants. Ensuite, next slide. Les points plus négatifs, c'est qu'il faut absolument une implication du ministère de la Santé, mais elle peut être variable. Il y a aussi du coup beaucoup de données, donc il faut avoir des data engineers et des analyses de données qui soient très performants et qui puissent mettre en place des dashboards de vraiment bonne qualité. La consultation aussi, elle prend parfois un peu plus de temps, mais du coup, l'avantage, c'est que l'infirmier, il peut pas sauter des étapes, donc il est obligé de suivre l'ensemble de la consultation et de prendre l'ensemble des paramètres de l'enfant. Il y a toujours cette question du double système et de quand est-ce qu'on arrive à avoir que du numérique et à plus avoir les formulaires papier. Et ça, c'est vraiment un objectif vers lequel on doit aller, de laisser les formulaires papier pour que vraiment il n'y ait pas de perte de temps. Et puis bon, bien sûr, s'il y a des ruptures de stock de produits nutritionnels, c'est compliqué parce que voilà, on a un diagnostic, mais le traitement n'est pas là. Voilà, en gros, ce que je vais vous partager. Sur la dernière diapo, vous voyez voilà nos coordonnées si vous avez des questions supplémentaires. Et je vous remercie pour votre écoute. On va voir si Myriam, s'il y a des questions et
dans le chat. Okay, so the first question is in French. Sandrine, would you like to take that one? Yes, but it's in English also, right? Yeah, okay. I So cannot see the treatment. question. Oh, you have to click Q&A. And I think the question is coming from Wendy Diamond. Does the Lydia app include elements of MAM treatment, IYCF screening, or just SAM and IMCI? I think the algorithm we're planning right now, it screens the child and classifies the child's nutritional status. Based on the CMAM only algorithm, children who do not need, who do not have acute malnutrition, they get counseling before they're sent home. But for children who have MAM or SAM, they are directed then into the right stream of treatment. And so in our planning the integrated app together, these are elements that we are considering. Yeah. Does it help? Sandrine, you want to add anything? No, it's okay. Hopefully that helps. I put some links in the chat referring to the two original tools, the IADA project from Terre des Hommes and the CMAM pilot from World Vision, as well as the introductory information on the integrated Lydia solution as well. So feel free to access those. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I don't think there are any other questions for both the first presentation or the second. So thanks everybody, the panel members and the presenters for their contributions today. I think we'll close this session for now, and I wish you all the joy with the next sessions that are upcoming soon. Thank you, everybody. Thank you, Iris. Thank you, everybody. Bye. Have a good day. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye.